السلام عليكم. نكملوا باقي الكلافيكل fracture. خذينا النون اوبرتيف تريتمنت وعرفنا الانديكيشنز فور نون اوبرتيف تريتمنت is non displaced fracture and shortening less than 2 cm shortening. معناها if displacement more than 100% displacement or more than 2 cm shortening, this is indication for fixation. وعرفنا ان الكونزرفاتيف تريتمنت يكون بالارم سلينج or figure of 8 brace. هل ممكن يصير complications للconservative treatment؟ نعم يصير. أمتى؟ if the patient is with displacement more than 100% displacement or the patient with more 2 cm shortening. الاثنين الحالتين هذين if you manage them conservative توقع يصير complications. شنو الcomplication اللي تصير؟ أول complication هي non-union، ثاني complication poor cosmetic problems، ثالث complication decreased shoulder strength and endurance. non-union عندها risk factors اللي هن شنو؟ displacement أكثر من 100%، shortening أكثر من 2 سم، advanced age and females. هذين هن الفور risk factors important for non-union in case of clavicle fracture. The second complication is cosmetic problem. Third complication decreased shoulder strength, and this is a problem for patients with more than 2 cm displacement, more than 2 cm shortening. معناها more than 2 cm shortening of the clavicle ممكن يسبب non-union or decreased shoulder strength if you manage the patient conservatively. باهي بالنسبة للoperative treatment يوجد absolute indications for open reduction and internal fixation of the clavicle. شنو الابسوليوت انديكيشنز؟ اول شيء مشاكل تكون في البونز في like open fracture, displacement more than 100% with tenting of the skin and floating shoulder. floating shoulder معناها كسر في الكلافيكل associated with fracture in the scapular neck. هذا يعتبر absolute indication. why? because it is unstable fracture. شنو الابسولوت انديكيشنز الاخرات؟ نيوروفاسكولار انجري وايضا مشاكل هيلينج كيف النون يونيون اند مال يونيون. all of these are absolute indications for fixation of the clavicle. relative indications for fixation: number 1 is shortening more than 2 centimeters. number 2 is brachial plexus injury، لأن وجدوا أن أكثر من 50% من الحالات اللي عندهم brachial plexus injury يصير لهم spontaneous healing with conservative treatment. So brachial plexus is relative indication for fixation, not absolute indication. Other relative indications are head injury and seizures. Operative treatment could be closed reduction with intramedullary fixation or open reduction with blade fixation. تقدر تدير intramedullary fixation or blade fixation، لكن intramedullary fixation is contraindicated in comminuted fractures and segmental fractures. Otherwise, you can use any of them. Regarding the intramedullary fixation, it has many forms. Could be either dual track screw to make compression at the fracture site. You may use cannulated screw or titanium elastic nail. ميزة الclose reduction and intramedullary nail is smaller incision and less soft tissue disruption and avoiding the supraclavicular cutaneous nerve damage. لكن الهاد disadvantage number 1 is migration of the hardware، وثاني شيء biomechanically تعتبر inferior to the plate. والنقطة هذه مهمة أن البليت biomechanically more superior to the fixation with intramedullary nail، وخاصة superior plate. For open reduction and plate fixation, you may use the superior approach. You may feel the bone, the clavicle bone, and your incision will be centered over the fracture site. After incising the skin, you will incise the platysma. After that, you may encounter the supraclavicular nerves here, the cutaneous branches of the supraclavicular nerve, cutaneous branches of supraclavicular nerves here and here. And these nerves
should be protected to avoid development of painful neuroma. And it may leave an area of numbness around the incision site. If your incision is going more lateral, you will reflect the pectoralis major muscle, and if you go more lateral, you may reflect the deltoid muscle. The other approach is anterior and inferior to the clavicle. This is used if you want to do anterior plate. Position of the patient during approach to the clavicle could be beach chair position اللي هو 45 degree semi sitting position or supine position. بعد ما فتحت وصلت للكلافيكل شو النوع الامبلانت؟ could be dynamic compression plate طبعا 3.5 or 3.5 recon plate or 3.5 locking plate. You can put the plate superior or anterior. Regarding the superior plate, the load of failure is higher than the anterior and plate strength is more, especially for cases of comminution. But the problem here is risk for neurovascular injuries because the vessels going below the clavicle. مرات يسألك شنو advantages of plates سواء كان anterior plate or superior plate. نحن بدري اتفقنا بأن الكسر اللي يقعد فيه displacement or shortening better to go for operation. ده يسألك شنو advantage of operation with a plate. advantages هنا شنو improved results for displacement more than 100% and shortening more 2 centimeter. شنو المشاكل اللي صارت if كان البيشنت عنده أكثر من 100% displacement؟ شنو المشكلة تصير؟ كان أنت عالجت البيشنت conservative. قلنا المشكلة اللي هنا كانت في اليونيون. So you will solve the problem of non-union and malunion or faster union as general. Time of union is faster with operation, with operative treatment. وشنو المشاكل اللي يصيرن لو الفراكتشر shortening أكثر من 2 سنتيمتر؟ قلنا وعالجت ودرت له مانجمنت conservative. في الحالة هذه كانت المشاكل هي shoulder decreased shoulder strength and endurance. But if you managed it with fixation, it will increase the shoulder strength and endurance. وثالث شيء يدير لك improvement of cosmetic problems, improved functional outcomes and improved shoulder satisfaction. Disadvantages of plate اللي هن شنو؟ The patient require future procedure for removal of implant. The second disadvantage is neurovascular injury, especially for superior plates, because the screws here may cause injury of subclavian artery or vein. And this picture showing the subclavian artery and vein coming from posterior to anteriorly to the clavicle. مشكلة البليت الأخرى اللي هي شنو من الابروتش مرات يصير سوبرا clavicular nerve injuries بالإضافة للنيموثوركس or infection or adhesive capsulitis. هذين كل الكومبليكيشنز اللي يصيرن في البيشنت اللي دير له operative treatment. وبدري حكينا على complications of non-operative treatment. The main problem was non-union في حوالي 15% of patients. And if the patient developed non-union شنو المانجمنت اللي ديره له؟ Open reduction internal fixation with the plate plus bone graft for symptomatic patients. But if non-symptomatic, no treatment is needed. مشاكل النون اوبرتيف تريتمنت الاخرى اللي هي المال يونيون. شنو تعريف المال يونيون؟ شورتنج اكثر من 3 سنتيمتر، angulation more than 30 degrees, translation more than 1 سنتيمتر. البيشنت اللي قد عنده مال يونيون يكون عنده fatigue with overhead activities، غير ان البيشنت هذا يكون عنده thoracic outlet syndrome and unsatisfied with cosmetic features. يكون عنده صعوبة في ان حمل الحقائب على الكتف اللي هي shoulder straps and backpacks. These patients also require osteotomy and bone grafting if symptomatic. ومن الأول فاد كل القصص هذين بأنك البيشنت تمشي على الرولز. البيشنت اللي عنده displacement more than 100% or shortening more than 2 centimeters
directly go for operative treatment. أكي كملنا الكلافيكل وشكرا.